Good morning, Andy. So, in the previous class, we learned about the Fibonacci series, how to generate it using recursion. So, let us write the program to get the Fibonacci series using recursion. So, the first five steps are same: hash include stdio.h, hash include conio.h, void main clr ser int fib of n, comma n. Oh, the fib of int, comma n. So I had declared the function with name Fibonacci fib, and this function fib will return an integer value. అందుకని ఈ డేటా టైప్ int ఇచ్చాను ఇక్కడ, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ అన్ ఇంటిజర్ ఆర్గ్యుమెంట్, అందుకని బ్రాకెట్లో int అని ఇచ్చాను. Okay, this is the way in which we are going to declare a function. Then n అంటే అక్కడ how many values of the Fibonacci series you require అడగండి. అదే యూజర్ని enter the value of n, okay, /n scanf %d comma ampersand n. Now for int I is equal to 0, I less than or n, I plus plus, మనకి 5 వాల్యూలు కావాలి. ఇనీషియల్గా 0, 1, దాని పక్కన 1, 2, 3, 5, 8 ఇవి మనకి ఫిబొనాకీ సిరీస్లో రావాలి. సో ఐ విల్ ఇనిషియలైజ్ result equal to fib of I had called the Fibonacci series function. I will print it here. Printf %d /t comma result result. Okay, close this, backspace, get ch. Okay, now I will define the Fibonacci function. Int fib of int I. If I is equal to 0, return 0. If I is equal to 1, return 1. If not, oh, I should write else if here. Else if, you can write directly else. Return fib of I minus 1 plus Fibonacci of I minus 2. Okay, this is the code for the Fibonacci series. So let me check for any errors. There are two errors. చూద్దాం. Okay, return spelling తప్పు రాశాను. RETURN, return alt F9. There are no errors now. Control F9. ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి? నాకు 5 వాల్యూస్ కావాలనుకుందాం. సో చూడండి, మూడే వచ్చినాయి. 0, 1 కామన్, దాని పక్కన మూడే వచ్చినాయి. సో టోటల్గా 5 వచ్చేసాయి, అలా వచ్చేసాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ 5 values, what I will do is here I is less than or equal అని పెడతాను. ఇప్పుడు కంట్రోల్ F9 అందాం.
I will give 5 values. 6 వచ్చినాయి ఇక్కడ. Still we require another one. So I will do n plus 1. Okay, then let me check. Give 5. Now I have got 5. 0 1 తీసిగా మనకు 5 వాల్యూలు వచ్చాయి. Okay, small modification, try to correct in your book. Okay, this is how we are going to get the Fibonacci series using recursion. సో ఇక్కడ చూడండి 0 అండ్ 1 ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ఫిక్స్ అయిపోయాయి. నాకు అలా ఫిక్స్ అవ్వకూడదమ్మా. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ది ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ యాజ్ ది యూజర్ ఇన్పుట్. నాకు అవి కావాలి. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో లెట్ మీ ఓపెన్ ది న్యూ ఫైల్. అది చూద్దాం. We will look now how to do that. Hash include stdio.h, hash include conio.h, void main, clear screen clr scr. Okay, now I require int a comma b comma c. 3 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను ఆర్ n. దీంతో పాటు Fibonacci fib of int comma int comma int. I am passing 3 arguments here. The first int represents the first value, second int represents the second value, and third represents the how many values you wanted to print. So మూడు ఇచ్చాను ఇక్కడ. So I will ask the user printf enter the values of starting two elements. అంటే a and b వాల్యూస్ అడుగుతున్నాను. అంటే /n scanf %d comma %a comma %b. అలాగే మళ్ళీ యూజర్ని అడుగుదాం, నీకు ఫిబొనాకీ సిరీస్లో ఎన్ని వాల్యూలు కావాలి అని. ఎంటర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ n/n. సో scanf %d comma %n. ఓకే, సో అయిపోయిన తర్వాత నేను printf the Fibonacci sequence is చిన్న టైటిల్ ఇస్తున్నాను, లిటిల్ ఇంప్రూవైజింగ్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. printf ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయిపోవాలి కదా. printf/d %d/t. ఏంటేంటి అవి? a కామా b ఇవి ముందు ప్రింట్ అయిపోతాయి. then I will call the function fib of a comma b comma n. I will send these parameters. Get ch. Now I will write the actual definition of the body. So int a comma int b comma int n. ఇవే కదా మనం పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్. I will take a temporary variable temp. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, n 0 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. నీకు ఏవి n వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తే చాలు కదా. సో n అంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్లో నీకు ఎన్ని వాల్యూలు కావాలి అని, అంతే. సో టెంపరరీ
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ముందు రెండు యాడ్ చేయిస్తే థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. నౌ ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు టెంప్, బి ఈక్వల్ టు టెంప్. చూడండి నేను స్వాప్ చేశాను అంతే. సో ఇనీషియల్గా ఏవో రెండు వాల్యూలు ఇచ్చాం, 2, 3 అని. ఆ టెంప్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 + 3 5 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇనీషియల్గా ఏ వాల్యూ 2, బి వాల్యూ 3 అయింది. నేను ఇక్కడ సెకండ్ ఏం రాశాను, ఏ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత చేశాను, 3 చేశాను. బి వాల్యూ ఎంత చేశాను, టెంప్ అంటే 5 చేశాను. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ ప్రింటింగ్ దెమ్ హియర్. printf %d comma, I will print the value of temp. Okay, or I can also print the value of, okay, second. Yeah, temp it is. We can print the value of temp. Right, semicolon. Then ఇది రికర్షన్ యూస్ చేసి రాస్తున్నాం కదా, ఐ నీడ్ టు సెండ్ ది ప్రోగ్రామ్ అగైన్. ఫిబొనాకీ మళ్ళీ సేమ్ ఏ కామా బి కామా n-1, ఎందుకంటే ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేసాం. సో ఇంకా ఎన్ని ప్రింట్ చేయాలి, 5 వాల్యూస్ నీకు ప్రింట్ చేయాలి. ఇదిగో ఇక్కడ నీకు 4, ఇక్కడ పైన ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేసేసాం. ఇంకా 4 వాల్యూసే కదా ప్రింట్ చేయాలి, అందుకని n-1/t ఇద్దాం. ఓకే, now we can close this. We don't need to return anything here. Okay, if you wanted to have something, you can write return 0 function kabatti, for safe side, for not getting any errors ante. So alt F9, there are no errors. Control F9. ఇంతకు ముందు 0 and 1 are the starting elements. ఇప్పుడు అలా అక్కర్లే, you can give any starting element. I will give 4 and 2. 4 and 2 are my starting elements. I want 5 values here. So now look here, 4 and 2 are the starting elements. అది కాకుండా 5 elements వచ్చాయి, 6, 8, 14, 22, 36. Can you see the difference now in the previous output and this? ఒకసారి వీడియోని కొంచెం వెనక్కి తీసుకువెళ్ళి ఆ అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. There the Fibonacci series is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 అలా కంటిన్యూస్, అది ఫిక్స్డ్, అది that is a fixed Fibonacci series. However, in this you can give the starting two elements from which the Fibonacci sequence is going to change every time. Okay, so that is the advantage of this program. అర్థమైందమ్మా, మరొకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో వాయిడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్లో నేను ఏమీ రాయలేదు, ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఎంటర్డ్ ది స్టార్టింగ్ టూ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూ వాంటెడ్ ఇన్ ది ఫిబొనాకీ సిరీస్ n. అలాగే ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేశాను. తర్వాత ఫిబ్ ఏ కామా బి కామా ఎన్ అనే దాన్ని యూస్ చేసి ఫిబ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను. సో నౌ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్, లుక్ హియర్. In the fib function, I had got the values of a, b and n. I had taken a temporary element here, and when the value of n, number of series elements, is greater than 0, then temporary is equal to a plus b, a equal to b and b equal to temp. I had printed the value of temp and I had called again the fib of a comma b comma n-1. So I am going to call the same function within that function. That is why we call it as a recursive program. అందుకని దీన్ని recursion అని అన్నాం. Okay, so this is the way in which we had obtained our output, కావాల్సిన అవుట్పుట్. ఓకే,
Clear? So in this class we had discussed about the program for obtaining the Fibonacci series, a standard Fibonacci series and a user defined Fibonacci series. Right? Thank you, Andy.